Okay, so we are live. Assalamu alaikum, everyone. This is Nawaz from Advanced Professionals, and today we are back with another episode of Gossip Station. So we have Mr. Ragib Rakesh with us. We have Sakina, Hussain, and Rodela with us on today's live. So সবাই কেমন আছেন? Ragib, Rodela, Sakina, how's life? ভালো. এই তো ভালো. Good. How Great, what great, we great. can accept during COVID? আচ্ছা, so COVID কি অনেক মন খারাপ? একটু. কেন? COVID তো ভালো জিনিস, পজিটিভ জিনিস না নাকি? কোনটা? এতদিন ধরে হাউস অ্যারেস্ট থাকা কিভাবে পজিটিভ হতে পারে? এখন অনেকে কিন্তু মনে করতে পারে লাইক বাসায় আছি, আরামে আছি, বাসার থেকেই কাজ করতেছি। সো ওই জিনিসগুলো না, দেয়ার আর ফ্লেক্সিবিলিটিস। সো ওগুলাকে কি কোনোভাবে অ্যাডভান্টেজ নেওয়া যাচ্ছে নাকি যাচ্ছে না? রাগিব, হোয়াট আর ইওর থটস অন দ্যাট? I think like a COVID-19 এর জিনিসটা হচ্ছে কি যে like for the first couple of months it was probably like a vacation for everyone because they were like acha bashay is and everything, but then I actually saw a lot of people doing jena they started doing like a lot of online things je ekta kore certification na ekta kore course kore something I really liked as well, and then I saw that people were like acha if we're stuck at home, let's make the best use of this time, like let's spend some time with family, let's get more productive, let's learn new things. So I think people have gotten a lot more productive just to deal with the pandemic and everything. So I think that's like a very big positive of the COVID-19 pandemic. Right. So positive জিনিস নিয়ে কথা বলি আমরা। So Sakina, anything positive that you found out in the lockdown session? Well, I actually started painting again. That was very positive for me. এবং অনেকেই না গার্ডেনিং শুরু করছে, হ্যাঁ? সো এই জিনিসটা কিন্তু অনেকের পছন্দ ছিল না, they did not know যেটা বিষয়টা আছে। So yeah, people are enjoying it since. Rodela, what about you? হ্যাঁ, I've definitely learned a lot of things. যেমন ফ্রি টাইমে কি করা যায়, তো আমি ওখানে I've never tried cooking, so এবার I've actually got my hands into it. I was really surprised আমি রাঁধতে পারি, আমি খেতে পারি, খাবার যোগ্য ওগুলো। এরপরে টুকটাক আমার ছোটবেলা থেকে খুব শখ ছিল স্টিচিং করার, তো আমি এগুলো শিখছি। তার মানে যদি COVID-19 এর লকডাউন সিচুয়েশনটা, হ্যাঁ, লকডাউন সিচুয়েশনটা যদি আরো 2-3 মাস থাকে, তাহলে তুমি হয়তো একটা রেস্টুরেন্টে বসবে, এরকম একটা সিচুয়েশন হয়ে গেছে না? মাস্টার শেফ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, why not? Okay, so we have a lot of viewers right now, so আমি একটু introduction page থেকে স্টার্ট করতে চাচ্ছি. I will ask and I will request Ragib to give your introduction of what you are doing right now and what are you up to? Acha, so right now I am national president for a youth organization called ACCA in Bangladesh. We're present in more than 120 countries, working to develop leadership in young people. So I've been working on that for the last couple of months. My term started in August, so working on that currently. A lot of things going on in the background. Yeah, that's who I am. Great. Acha, so Rodela, একটু যদি বলতা কি করছো তুমি এখন? Currently, I'm working as an accounts executive in eValley, and so এই লকডাউনের কারণে এখানে দেখা গেছে সিন্স লকডাউন ই-কমার্সের মধ্যে অনেক বুম আমি দেখতে পেয়েছি, যেটার কারণে কাজ প্রেশার আমার উল্টা বেড়ে গেছে। এটা একদম রিভার্স। তো এখন অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু শিখছি বসে বসে, কাজ এখন খুব হেক্টিকই যাচ্ছে। Right, so eValley নিয়ে আমি আসবো, I'll get back to you. Let's move on to Sakina. Sakina, একটু যদি বলতা। Well, I'm a research analyst in Constellation asset management company. এখন recently because of COVID, everyone thinks my investment market একটু down, right? So right now we are really going slow. But other than that, I mean, constantly, different companies ব্যাপারে research করতে থাকি and every like evaluations and everything, company market value key, and that is it. That is what I do. Great. So do you enjoy your job, Sakina? Of course I do. If I wasn't actually you're enjoying it. That's a good thing. Yeah. Because working with futures, আমাদের তো basically this is something very exciting. Daily basis, if you look at it, share market দেখা, different companies এর সাথে meet করা, talking to them about different things, garment sector থেকে শুরু করে IT sector, পরে banking, different ভাবে অনেক ভাবে different companies এর ব্যাপারে দেখতে পারি. So that is something that I really love. I'm not stuck in one sector.
Right. So versatile sectors দেখা হচ্ছে শেখা হচ্ছে তাই না? The learning is never stopping. So আজকে the topic এবং আমি first of all I would like to congratulate the students who actually got their results today. আজকে A levels এর রেজাল্ট আসছে হ্যাঁ? So we all can call back the moment কিরকম লাগতো আমাদের রাইট? So অনেক নার্ভাস ব্রেকডাউন হইতো সকাল থেকে বসে আছি কখন রেজাল্ট পাবো তাই না? এরকম একটা সিচুয়েশন। And right when the results appear সাথে সাথে স্যারকে ফোন দেওয়া বাসায় বলা and everything. I still remember আমার একটা ফ্রেন্ড সে একটা সাবজেক্টে সি পাইছিল হ্যাঁ সরি ইউ পাইছিল ইউ ওকে সো সে এখন বাসায় কি বলবে সো কি করছে সে মার্কশিটটা নিয়ে এমনি উল্টা করে ধরছে বলে সি পাইছে সমস্যা নেই সো দ্যাট ইজ দ্য প্রেসার বাবা মাও যে প্রেসারটা দেয় মানে মাই গড বাট এনিওয়ে আজকে predictive grades ছিল it was a new grading system and congratulations to everyone who have passed and যারা এখনো ওরকম expected results পান নাই definitely we wish you all the best যে আপনারা যদি by any chance repeat দেন সেই ক্ষেত্রে you will get your desired score so Ragib let me start with you আমাকে একটু জানাবেন আপনি why did you start ACCA right after your A levels what was your motivation what was your inspiration Well, to be very honest, তখন তো মানে এত কিছু বুঝতাম না to be extremely honest with you and everything. So মানে main aim টা ছিল যে levels এর পরে let's try and get because my background was commerce, right? So I was like, আচ্ছা তাহলে এখন what do we do now? So the first thing that pops into your head is definitely আচ্ছা BBA হলে from where? Let's try IBA. Give it a shot, did not happen, no regrets, but হয় নাই. And then I was like, acha, do I really want to do something that like there are like 5,000 graduates every year? I'm like, bhai, ye market ar koto manush dhukbe ekhane, right? So that's when I started like researching about a couple of things, and I was like, acha, why not just do something that's a little bit more challenging and probably has like a little bit more value globally, I would say, because I also wanted to move outside eventually. So এগুলো চিন্তা ভাবনা করে I was like আচ্ছা let's just go for it, let's see how it goes. So, alhamdulillah, so far it's been very interesting. I definitely don't have any regrets, but it's been a fun ride so far. Okay so Sakina so what was your result right Well, for me, I'm firstly painting, like it's my passion to go for. But when I looked around, I was like, do I really want to study painting? Like I can do that bashai bosheo, but free time. So then I looked around, I asked around to people. Everyone was like, "Tumi accounting hai bhalo, so why not do CA?" I was like, okay, so let me research a bit. So যখন CA তে শুরু করলাম research করে then everyone was like তখন I came across ACCA and I was like what is this again মানে I don't know what ACCA was তখন and সবাই একই জিনিস বলতো CA হচ্ছে local ACCA হচ্ছে globally renowned so why not go for that যখন এটা বাসায় বললাম তখন my mother and everyone was like will you be able to do this মানে I heard it's very difficult এটা কি হবে তুমি normally BBA কেন করো না BBA মানে commerce background BBA করে ফেলো accounting পড়ে ফেলো হয়ে যাবে করলে I was like why are you saying this why are you challenging me যে এটা করতে পারবো না I mean don't do that and when they challenged me I was like no let me see and do it why not and that is how I got into ACCA challenging was my inspiration exactly মাঝে মাঝে বাবার বাবা যেরকম আমাদেরকে মোটিভেট করে অনেক সময় ডিমোটিভেট করে ফেলে তাই না so yeah that is probably one thing তাদেরকে মাঝে মাঝে বুঝাইতে হয় যে না করি না আসো so okay let's move on to Rodela what was your reason after completing A levels why did you join ACCA to be really honest I back in O levels I had both science and commerce so আমি হচ্ছে দুই নৌকায় পা দিয়ে যাচ্ছিলাম মানে জীবনে আমি পরে গিয়ে ডিসাইড করবো পরে কি পড়বো কমার্স যাবো না সায়েন্সে যাবো তো অনেস্টলি বলতে গেলে ও লেভেলস এর পরে আই রিয়েলি ডিড নট আমি খুব ভালো যে রেজাল্ট করছি অ্যাকাউন্টিং এ সেটাও না কিন্তু পরে আমি রিয়েলাইজ করলাম যে সায়েন্স থেকে আচ্ছা অ্যাকাউন্টিং ম্যাথস এটা আমার একটু বেশি ইন্টারেস্ট এই লাইনে স্টিক করি কমার্সেই থাকি পরে এ লেভেলস এর সময় অ্যাকচুয়ালি আমি অ্যাকাউন্টিং বুঝতে শুরু করলাম এবং আই অ্যাকচুয়ালি ফেল্ট লাইক how much I love numbers, right? So like math, accounting was my top favorite. At the end of A2, right before my exams, I realized I need accounting. Accounting নিয়ে আমার পড়া লাগবে এটা ছাড়া হবে না মানে আমি বুঝতে পারছি যে accounting is something I will be studying. So after my results came out, same thing. So family থেকে কথা আসলো কি পড়বা either maths বা accounting. তো পরে accounting নিয়ে পড়বো যখন BBA তো যে সব জায়গায় পরীক্ষা দেওয়া এন্ট্রান্স এক্সাম দিলাম কয়েকটা জায়গায় হলো না
কিন্তু শেষ মুহূর্তে I decided to go for ACCA. Well, আমি CA আর ACCA জানতাম আগে থেকে, I had an idea what it was, but when I got to know more about it, বুঝলাম যে ধরা বাঁধা BBA তো সবাই করছে, why not go for something challenging যেমন ACCA, যেটা is actually giving me a higher edge at a very early time, especially because it's letting me to work quite early. So that was a very good selling point for me, and I really wanted to do that very early. And I had a lot of inspiration in my family around me who actually, like they were really appreciative of, like, they asked me, "Hey, go for it. We know it's challenging, but we believe you can do it. Someday or the other, you will be gone through this. ACCA is a really good option." রাইট সবার অনেক সুন্দর স্টোরি আছে। আমার সময় না, ইট ওয়াজ ভেরি উইয়ার্ড এন্ড ভেরি অড, আমি বলবো। আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু বিকাম অ্যান অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার। হ্যাঁ, গাড়ি খুব ভালো লাগতো আমার, গাড়ি ড্রয়িং করতাম, একদিন গাড়ি বানাবো, অনেক স্বপ্ন দেখতাম যখন আমি ও লেভেলসে ছিলাম এন্ড স্টাফ লাইক দ্যাট। সো পরে না দেখলাম যে আমার রেজাল্ট ভালো না, আমি বাংলাদেশে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার কি হবো, তাই না? ওয়ালটনে গাড়ি বানাইতে পারতাম হয়তো যদি আমি জয়েন করতাম, আই ডোন্ট নো। বাট দেন अगेन যেটা হয়েছে যে আমি এখন দেখতে পাচ্ছি না যে আমি কেমনে বাইরে যাবো এন্ড বাইরে গিয়ে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখবো এন্ড স্টাফ লাইক দ্যাট। সো আমি তখন একটু মার্কেট রিসার্চ শুরু করলাম। আমাকে তখন মার্কেটিং ফেজ এটা চলতেছিল বেসিসিয়ে, যে শুধু খালি কমপ্লিট করেন এন্ড ইউ উইল বি গিভেন আ ব্ল্যাঙ্ক চেক, ইউ উইল বি আস্কড যে কত টাকা নেবে। হ্যাঁ, সো আমার কাছে অনেক লুক্রেটিভ লাগছে, মানে ওয়াও, ঠিক আছে, গাড়ি না বানাইতে পারলে গাড়ি কিনতে তো পারবো অ্যাটলিস্ট। সো ওকে, ওই সময়টা আই জয়েন ACCA, এন্ড অফ কোর্স একটা স্মার্টনেস করছিলাম, হুইচ ওয়াজ যে আচ্ছা এত ডিফিকাল্ট কোর্স শেষ করতে পারে না, যখন শেষ করেই ফেলবো ইভেন্চুয়ালি, ইট শুড বি মানে এটাকে কিন্তু ভালো চোখে দেখা হবে, দ্যাট ইজ সামথিং সাকসেসফুল, সাকসেস আসবেই আমার যদি আমি একটা ডিফিকাল্ট কিছু শেষ করি। সো প্রবাবলি দ্যাট ওয়াজ মাই মোটিভেশন বিহাইন্ড স্টার্টিং ACCA right after my O levels and A levels. So that's pretty much it. আমাদের সাথে অনেকেই জয়েন করেছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু কমেন্টসও আসতেছে। একটা ছোট কমেন্ট নেব, আই থিংক ইটস ভেরি ইনফরমেটিভ। সুমাইয়া মেহজাবিন জিজ্ঞেস করেছেন, হার্ড দ্যাট ফাউন্ডেশন ডিপ্লোমা ইজ গেটিং রিপ্লেসড বাই CAT very soon. Can you please talk about that? So CAT যে লঞ্চের প্রোগ্রামটা, that is something that ACCA Bangladesh is bringing in back in Bangladesh. So যেরকম আমাদের ফাউন্ডেশন ডিপ্লোমাতে এখন 7টা পেপার করতে হয়, ওখানে আরো 2টা অ্যাডিশনাল পেপার করতে হবে, which are basically foundation courses of a few skill level papers. So okay, that will be an advantage, added advantage, আপনি আগে থেকে একটা আইডিয়া পাচ্ছেন। যেরকম I'll come to that. Ragib, did you like the paper taxation? কিরকম লাগছে, মজা লাগছে নাকি পচা লাগছে, কোনটা? I didn't like it. It was way too much, এবং মানে আমি যেটা বলতে চাই যে আমাদের উপর সেটা it just got like dropped on us হঠাৎ করে, যে নাও you know nothing about taxing, just do it. তাও আবার কোন taxation, UK taxation, right? So we remember because we all did the classes together, remember? I remember one part where Nevaz bhai used to sit at the front bench and he used to answer so many, like sir used to ask questions and he used to actually answer, and our pore hocche uni onek difficult questions jiggesh korto, and my mind used to go blown, like I was like এটা কি বলতেছে, আমি তো একদম বুঝি না স্যার কি বলতেছে first of all, and then he's asking questions উপরে, I'm like I just don't understand what's going on. I will add to that, আমার পাশে কে বসতো মনে আছে, কে বলতো আর দেখি? Sadia. And I remember this one time আমি হচ্ছে নেওয়াজকে একবার জিজ্ঞেস করছিলাম যে আচ্ছা ভাই আমাকে একটু বুঝাও যে এই জিনিসটা এরকম কেন, মানে একটা স্পেসিফিক জিনিস ট্যাক্সের, ও আমাকে উত্তর দেয় নিয়ম। I don't want নিয়ম। এখন somehow despite we did not like it, আমি কিন্তু taxation পেপার নিই, but anyway এখন সেটা কথা না, কথা হচ্ছে যে CAT যেটা করি আমরা, সেই ক্ষেত্রে ওইটার একটা ফাউন্ডেশন করার স্কোপ থাকে আমাদের, obviously অর্ডিনারি অ্যাসুরেন্স ওইটার একটা ফাউন্ডেশন করার স্কোপ থাকে, এমনকি ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট যে পেপারটা সেটার একটা ফাউন্ডেশন করার আমাদের একটা সুযোগ থাকে। So yeah, these are the benefits of doing ACCA, দুটো অ্যাডিশনাল পেপার করা মানে এটা। ওকে, সো ট্যাক্সেশনের ফাউন্ডেশন কোর্স করাটা আমরা খুব একটা অ্যাপ্রিশিয়েট করবো না। রিজন বিহাইন্ড দ্যাট ইজ যে আমরা ওখানে লোকাল ট্যাক্সেশন শিখতে পারছি না, ওখানে we will be studying UK taxation, সেটা আমাদের জব লাইফে কিন্তু খুব একটা রিলেভেন্ট হবে না unless we all এর মধ্যে UK তে চলে যাচ্ছি, UK থেকে প্র্যাকটিস করা স্টার্ট করি। if that is not the plan, সেই ক্ষেত্রে আমাদের ট্যাক্সেশনের ওই লেভেলের এফোর্ট দেওয়াটা কোনো দরকার হবে না। সো দ্যাট ইজ another advantage। এটা ছাড়া আমি 1 বছরের এক্সপেরিয়েন্স লাগবে। there are advantages, বেশি অ্যাডভান্টেজ আছে obviously. So yeah, that's pretty much it. You will get to know more about this inshallah from next month. ঠিক আছে, I hope I could give you a little bit idea about CAT. So now moving on to my next question, সেটা হচ্ছে যে সাকিনাকে জিজ্ঞেস করি। হ্যাঁ সাকিনা, ACCA তে সবচেয়ে পছন্দের পেপার কোনটা ছিল? No one's going to judge.
P4 No, P4. Yeah, that Advanced that is the financial easiest question. Yes, মানে advanced financial management. এটা বাচ্চাদেরকে কেমনে বুঝে জানেন? এসএসসি শুরু করবেন F2 পাবেন, F2 এর মধ্যে আবার দুই ভাগ হয়ে যায়, অর্ধেক ভাগ হয়ে যায় হচ্ছে FM ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট। FM এ গিয়ে বুঝা জানেন কি যে অনেক কিছু বাকি আছে, এখন এগুলো শিখবেন কই FM তখন তারা অনেক জোশ লাগবে তাদের কাছে। ওকে, FM এ গিয়ে we actually learned a lot, তাই না? অনেক কিছু শিখতে পারছি। হ্যাঁ, and it actually is helping me right now. মানে আমার তো ভ্যালুয়েশন করতে হয়, right, companies and everything. তখন it helps me. Yeah, that is exactly directly relevant to your job. So worst paper, Sakina, worst paper. Taxation. Horrible. I এটা just কোনো কথা? passed. I barely passed ওইটার ভিতর একবারে pass করছি, but I barely passed. But it's still a horrible paper for me. Very horrible. আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ওকে। এখন যদি আমি যাই টু রাগিব, তোমার জন্য বেস্ট পেপার কোনটা ছিল? F5. F5 was the best paper. Okay, good. I remember those times. হ্যাঁ, প্রথম পেপারটা আমরা দিছিলাম, মনে আছে PM? Yep. So worst paper কোনটা? I think I know the answer. Audit. No, wait, not audit. Sorry. Triple A. By far. Triple A. তো এটা গেরে অডিট, এটাও তো অডিট, তো ঘুরে ফিরে অডিটের মধ্যে না? অডিটের মধ্যে সহ্য হয় না ভাই, সরি, আই এম সরি। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। Rodella, now your turn. Best paper in ACC and the worst one, of course. Favorite one was P4 AFM. I loved it because it had numbers and ধরা বাঁধা কোনো নিয়ম নাই, নিজের মতো শো করে যাও, এটা আমার ফেভারিট ছিল। Worst till now is AAA. আমি দেখতে পারি না, বুঝি না, আমি বুঝলামই না এই পেপারের কিছু আগামান্তা। Should have chosen that paper too because I'm still failing at that paper. তারপর I chose it. আমার পাস হচ্ছেই না, আমি এতবার এক্সাম দিয়ে I really don't get it. So I would say that's the worst by far. Okay. So moving on, আমি আরেকটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি, that is, did you guys ever fail in ACCA? Definitely. AAA is inevitable. বললাম এতবার ফেল করলাম, I still don't get it. আচ্ছা, তার মানে ACCA তে ফেল করা is okay না? মানে এখন Definitely, it's part of it. How do you know? It's part of the experience. How do you know? You don't get to learn if you fail. আমার মতে ফেল করলেও কয়টা লার্নিং আছে। প্রথমবার কি এটা মাথায় আসছিল যখন প্রথমবার ফেল দেখছিলাম রেজাল্টের মধ্যে? না, প্রথমবার was harsh. খুব খারাপ লাগছিল না? মানে it was devastating. Given 50 তে pass, I passed with 49. It's devastating. I don't know, আমি আর কোনদিন কিছু পাইছি। আমি এত খারাপ। Look who appeared. Hi Pranto. আমাদের ক্লাসমেটস আরেকজন, তাই না? হ্যাঁ। Yes. আমাদের অনেক ছোটখাটো বড়সড় একটা ব্যাচ ছিল আর কি বলা গেলে, ছোটখাটো বড় ব্যাচ। Reason being it was a mixture of a lot of অনেক ব্যাচ থেকে আসতেছে, but me and Ragib আমরা দুজন কিন্তু একদম সেই পার্ট knowledge level পর থেকে we started from skills level together, right? And Sakina, we have been together since O level. Yeah. আমরা O level accounting coaching একসাথে করলাম, A level করলাম, ACCA করলাম, since a very long time. Okay. We have worked together, সব কিছু একসাথে, right? দুজন একসাথে। হ্যাঁ। আচ্ছা, great. So next question that I had, and the people had actually, ওরা এখানে লিখতেছে না, আমাকে আগে থেকে সবাই মেসেজ করে লিখছিল যে ওরা আসলে দেখে জিজ্ঞেস করে এটা। সেটা হচ্ছে যে ACCA যে তোমরা চুজ করছো, at any moment, at any point in time, did you regret? আমাকে honestly বলবো, I'll start with Rodella. Honestly বলবো। Yeah, regret doing ACCA other than not doing some other paper or something. Regret একটা মোমেন্টে হয়েছিল যখন আমি অ্যাকচুয়ালি পার্ট 2 তে for a very long time I was stuck in it because আমার আগা ছিল না এবং মানে একবার ফেল হয়ে যাচ্ছিলই। তো তখন দেখা যাচ্ছিল আশেপাশে যারা বিবিএ করছিল তারা কিন্তু আগায় যাচ্ছিল, মানে ওই ফিলিংটা, এবং তখন মানে ওই মুহূর্তটা was really bad, but I knew যে কষ্ট করছি যে এই if I can overcome this hurdle, I know future গিয়ে আমার খুব পে ব্যাক করতে পারবো। So ওই মুহূর্তে it was a very short time but feel করেছি definitely. Right. So Ragib, same question. Not really, না, কারণ আমার হচ্ছে কি যে আমার তো পার্ট 1 পার্ট 2 আলহামদুলিল্লাহ বেশ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। সো I actually took out my undergrad degree as well from the OBU thing. Oxford University. So I figured যে আচ্ছা যদি কিছু নাও হয় at least I have something to show for it, right? So সেটার জন্য like there was no regret and I knew যে দিন শেষে হয়ে যাবে। মানে মালয়েশিয়াতে যখন গ্র্যাজুয়েশনের সার্টিফিকেট কনভোকেশনে গিয়েছিল, how did that feel?
Oh, it was a brilliant experience. It was literally a brilliant experience. I think, given the setting, given the ceremony, also let's not talk about the food. The food was amazing, but I think shop কিছু মিলাই and like really being able to also like এখন ওইটা তো খালি আমাদের বাংলাদেশের জন্য একটা কনভোকেশন না, দ্যাটস এ রিজনাল কনভোকেশন, রাইট? সো এখানে গিয়েও লাইক আই অলসো গট টু টক টু লট অফ পিপল। দেয়ার ওয়ার সাম আমাদের কনভোকেশনেরই এই যে কি বলবো গেস্ট হিসাবে দেয়ার ওয়ার সাম পিপল হু টু ওয়ার্ক উইথ দ্য মালয়েশিয়ান ক্যাপিটাল মার্কেটস। সো আই হ্যাড আ কনভারসেশন উইথ হিম অ্যাজ ওয়েল। সো আমার খুব লাইক আই রিয়েলি লাইক দ্যাট স্পেস। সো ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং এন্ড আই থিঙ্ক যে এই অপরচুনিটিটা যদি কারো থাকে তাহলে দে শুড ডেফিনেটলি টেক ইট। It's very like it really helped. It's a So good memory. no regrets, right? No regrets. Not at all. To ups and downs থাকবে, but at the end of the day you are satisfied for choosing ACCA. Very nice. Okay, Sakina, regrets, honest opinion. So Sakina. same. I had no Yeah. regrets either. Like no regrets. Hello? Yeah, can you hear me? Yeah. Yeah. Yes, So I had no regrets either. I really don't. I still don't. I'm failing, but I don't have regrets. Not at all. Okay, I just, like I said before, challenge was a part for me, and I know that I have to complete it. So I just know that I have to keep on going and complete this thing, and nothing else. Okay, so আমাদের এখানে একটা কমেন্ট আসছে from Haider Ali. He has been my classmate when I did P2 আগে, এখন যেটা SBR হয়ে গিয়েছে. So he said that I think my A levels helped me ace the exams. I had a familiar environment of examination. Very true. মনে আছে যখন আমরা এক্সাম হলে যেতাম O levels এর সময় সেন্টার বেস বসুন্ধরায় পড়তে একটা পরীক্ষা আর একটা হচ্ছে আমাদের এক জায়গায় শুটিং ক্লাব এন্ড এভরিথিং। এই যে একটা মুভমেন্ট, এই যে একটা হ্যাসেল, একটা কাগজে যেতে হইতো আমাদেরকে। সো এবং একটা ডকেট, এক্সাম ডকেট, এটা দেখলে আমার ভয় লাগে। ট্রান্সপারেন্ট, সেমি ট্রান্সপারেন্ট একটা কাগজ, মনে আছে? ভিতরে একটা পাসপোর্ট। যখন এটা মানে ওই ও লেভেল যে পড়ার মুহূর্তে মনে নেই, বাট এক্সাম টাইমে অ্যাকচুয়ালি আমার খুব মজা লাগতো বিকজ ইট ফেল্ট লাইক অ্যান আউটিং, বেড়াতে যাচ্ছি। আমার তো আমার এক্সাম দিন আমি ভেরি স্যাড, আরে Hard ইজ দিস দ্য লাস্ট, ইজ দিস দ্য এন্ডিং, আর আসবো না এইভাবে। পরে যখন এসএসসি তে সেম এক্সাম মানে এক্সাম এনভায়রনমেন্ট, আই ওয়াজ রিয়েলি হ্যাপি। ইয়েস, এটা ব্যাক। আস্তে আস্তে ও লেভেল যে লেভেলে সময় যে ধাক্কাটা আমরা খেয়ে শিখে যাই, এসএসসি পরীক্ষা থেকে কিন্তু ওই ফিলিংটা অ্যাটলিস্ট অত বাজে ভাবে আসে না, তাই না? সো একটা সুন্দর কমেন্ট আসছে, আই থিংক আপনারা আমরা সবাই চিনি ওনাকে, ফাহিম স্যার লিখেছেন, ইউ গাইজ আর দ্য গোল্ডেন স্টার্স অফ ACCA and one of the best potential batch I have seen so far. I just want to see you four plus Sharika, Satria and Sadia being members now and waiting for that. Nice, very nice. You can't wait for that either. Thank you so much. মানে আমরা ছাদে গেছে পড়ে টরে আমরা এখন মেম্বার হতে যাচ্ছি, তাই না স্যার? এফসিসি হয়ে গেছে। সো চিন্তা করে আমরা কিন্তু বড় হয়ে গেছি। হ্যাঁ, নো ফান। আমার মনে হয় ফান একটু কমাই দিতে হবে আমাদেরকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এছাড়া যদি আর একটু বলি, আরেকটা কমেন্ট আসছে from এসরানুল হক চৌধুরী, how does it feel when the first failed attempt hits you? আচ্ছা, and how do you deal with it? Because the fear of falling leads me to take more longer on papers than I should. So any suggestions, Ragib? I think like the thing is like you can just do your best, right? Like there are some things you cannot control. এবং to be very honest, ACCA syllabus টা এত broad for each and every of these topics. It's very difficult to actually cover যে না আমি সবকিছু পড়ে সবকিছু জেনে আমি যাব, because দিন শেষে আপনি সবকিছু জানবেন না। It's not possible. তো সেই ক্ষেত্রে মানে আই থিঙ্ক যেটা হয় কি যে ফেল করে it's not a bad thing to fail, to be very honest. ফেল করে জিনিসটা মানে কি? মানে হচ্ছে যে আমি জানি না। So it's a good thing যে আমি জানি না, আমি জানলে তো ভালো, like you get to know more, right? এবং I think that if you're like doing your best and মানে you think যে না আমার এই টাইমের মধ্যে শেষ করা উচিত, ওই প্ল্যানটা নিয়ে আগালে I think you should like go for it, because it's all about আমার planning. এখনো মনে আছে রাগিব, আমরা F6 এক্সাম F9 এক্সাম একসাথে ছিল। হ্যাঁ, সো F6 এক্সাম দিয়ে সবাই ভয় পেয়ে বাসে চলে গেছি, মন টন খারাপ, কি হবে আল্লাহ জানে। ওকে, তারপরের দিন F9 এক্সাম ছিল। সো ওই দিন রাত্রেবেলা তার আগ পর্যন্ত আমাদের যে রাগিব সাহেব উনি কিছুই পারে না। সো উনি সামহাও এক রাতের মধ্যে টানা 10-12 ঘন্টা পড়াশোনা করে এক্সাম দিয়ে পাস করে ফেলছে, ঠিক আছে? সো এই যে প্লেইং উইথ ফায়ার, রাইট? ইজ দিস আ রেকমেন্ডেড অ্যাপ্রোচ? With my handwriting. Your hand, oh my god, রাগিবের হ্যান্ডরাইটিং, ঠিক আছে? এক্সামিনারে ওর জন্য স্পেশাল কিছু লোকজনকে ভাড়া করতে হইতো, তারা এটাকে দেখতো, অ্যানালাইসিস করতো যে এটা কি, এই ওয়ার্ডটার মানেটা কি। হ্যাঁ, সো অনেক ডিফিকাল্ট হইতো, আই এম প্রিটি শিওর। এখন সিবি হয়ে গেছে, সো গুড নিউজ রাগিব, এখন যদি সিবি হইতো তুমি কিন্তু আরো ভালো মার্কস পাইতে। আই এম শিওর ইউ লস্ট আ ফিউ মার্কস ফর ইওর হ্যান্ডরাইটিং। মানে তুমি যদি আবার দিতে চাও পার্ট 2 দিতে পারো, দিতে চাও তুমি?
You're most welcome. You're most Taxation welcome, টা। Ragib. And তোমাদের Yeah. সাথে রোদেলা সাকিনা তোমার সাথে একটা এক্সাম্পল শেয়ার করি। আমাদের রাগিব ভাই উনি হচ্ছে যখন আমাদের কর্পোরেট ল F4G পেপারটা সেটা যখন স্টার্ট করেছিলাম তখন what happened is যে সে এক্সাম দিয়ে দিবে আগে, আমাকে ভাই বসো একটু পড়ি আমরা, না 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 আমার তারা আছে, ও আগে দিবে, আচ্ছা ঠিক আছে দাও, দিছে। দেন একটা পয়েন্ট এক্সামিং টাইমে হি থট যে না আমি পাস করবো না এটা, ঠিক আছে। সো অর্ধেক এক্সাম ছেড়ে রেখে দিস এক্সিট পাই গেছে 52। হাই হাই, ঠিক আছে, ওর ওবিওর কি Oh হবে, my god. ঠিক আছে, ওর ওবিওর মার্কস এর কি হবে। বাস তারপরে তো মেইল করছে এসিসিএ কে যে আচ্ছা এসিসিএ আই ওয়ান্ট টু গিভ মাই এক্সাম রিপিট, এন্ড তারপরে সুন্দর করে বলছে যে কংগ্রাচুলেশন রাগিব ইউ হ্যাভ পাসড your F4 exams, আপনি দিতে পারবেন আরেকবার, দ্যাট ইজ আফটার কমপ্লিটিং এসিসিএ। Whoa. And I'm like, oh, Sorry. Ragib, প্ল্যান ঘনিয়ে আসছে, তুমি কি আবার দিতে চাও? দিতে পারো। মানে Options are open. that was the biggest misfire in the history of misfires. I think. okay, so Zulfikar bhaiya, a very famous person in our community, জিজ্ঞেস করেছে why does everyone hate F6? সাকিনা একটু রিজন বলো কেন হেট করতেছো তুমি F6 কে? ইটস আ গুড পেপার এবং আমি এখন পড়াই, ইটস আ ওয়ান্ডারফুল পেপার, কাম অন, অনেক জোস পেপার। আপনার মাথা আপনি কখনো I don't know what example should I give, মানে এটা তো just মানে you know so there's like an elephant in the room which you cannot understand or cannot take it out, it's like an elephant in the room, literally F6. একটা হাতি রুমের মধ্যে আছে, এটা তোমার বুঝার কি আছে? হ্যাঁ এটা মানে why will it be in the room? আছে শেষ, আশেপাশে যাও, পায়ের নিচে যাও, ইটস কোয়াইট বিগ রাইট? সো এটাই হচ্ছে মেইন কথা। রোদেলা একটু বলবা F6 কে হেট করার রিজনটা কি? ডিড ইউ হেট? I don't hate F6. I hate AAA. টপিক কি সুন্দর করে স্কিপ করে গেল। হ্যাঁ আচ্ছা রাগিব প্লিজ বলেন। It's not about hating. I think it's more about dislike. Intense dislike is the word I'm going to use. ওইটার পিছে রিজনটা হচ্ছে যে যেমন F5 বলেন বা P4, P5, these are papers you can be like আচ্ছা এটা একটা রিজন আছে যে this is why this is doing it. সাকিনা যেটা বললো যে এলিফ্যান্টের রুমের মধ্যে কেন, আমি জানতে চাই, এলিফ্যান্টের রুমে থাকার কথা না। So I think that's the problem with us. আচ্ছা আমাদের ফাইম স্যার জি যিনি উনি হচ্ছে আবার কি বলে, উনি বলেন ট্যাক্সেশন খুব ভালো লাগে, এবং আমার এখন ভালো লাগে। হ্যাঁ ওকে, সো উনি হচ্ছে P6 পেপারটা was one of his favorite papers. So আমি অনেকবার বলতেছি স্যার আপনি P6 এর নাও স্টার্ট করে দেন, because audit and assurance is super bad at FR এর pass rates, double এর pass rates অনেক জোস, P6 can be a paper যেটার জন্য আসলে he can give it a go. So what do you guys think? ফাইম স্যার এর নাও উচিত না এই পেপারটা? Of course. Simply loves it, তাই না? You should pursue your passion. Definitely, just go ahead. হাতি থাকবে, এটা তো বড় হাতি আরো P6. So yeah, definitely. আচ্ছা, so Zulfikar ভাই আবারও বলছেন yes, F6 and P6 were the best. So okay, thanks everyone. আমরা আসলে তাহলে খুব একটা ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না তার মানে এটাই হইতে পারে। ওকে, so moving forward রাগিব আমাকে একটু যদি বলেন আপনি এখন যেরকম আমরা ACCA করছেন, you're almost there, you just have one paper left, right? So what are your plans like after you're done with ACCA? Where do you see yourself after 5 years? Common question থাকে না একটা, সেটা করলাম, বলেন। Acha, so for me it's like different because our goals have actually changed midway. So I actually initially wanted to get into corporate, but now I want to actually see if I can try my hand out in like NGOs or have something of my own. কিন্তু দিন শেষে I think আমার end goal মানে this is not a 5 বছরের time then আমি এটা বলতে পারবো না এটা সম্ভব নাকি সম্ভব না, but I really like how ACCA has been working with CPA Canada in terms of seeing how you can move to Canada post that thing, because I've always wanted to work outside. I want to have that experience. So OITA is eventually the end of the day, that's the plan, moving to Canada, taking on the CPA Canada thing, hopefully settling down there. If not settling down, at least taking the CPA Canada and then coming back. It's all good. Right. So Sakina, what are your thoughts on it? After ACCA, 5 বছর পর I don't have a patch for plan, but it's like I want to have my own business, start something very different, like maybe go for my passion, painting. Literally, I have no idea, but I'm just walking through with it, ACCA complete Kori, let's see, have my job, work out, and then just go wherever it takes me. Not really have a plan for it. And the versatile amount of knowledge যেভাবে আসলে আমাদেরকে ACCA কে যেভাবে প্রিপেয়ার করে, রাইট? সো আই থিংক আমরা বিজনেসের যে কোনো সেক্টরই হয়তো চেষ্টা করলে we can you want to work, yeah. Right. So রোদেলা 5 বছর কই আছি আমরা? 5 বছর প্ল্যান। আচ্ছা অত আমি এত প্ল্যান করি না। আই বিলিভ ইন আমি যেটা স্পন্টেনিয়াসলি আমার যেটা মাথায় আসবে সেটাই করব। ACCA এর মতন স্পন্টেনিয়াসলি আমি ডিসিশন নিয়েছি।
So obviously 5 বছরে ACCA মাস শেষ করবো, এরপরে I might be doing masters, but let's see. But what I really want to do is I want to work in different sectors, because আগে আমি actually বিভিন্ন সেক্টরের জিনিস শিখতে চাই। আগে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং এ করেছি, এখন ই-কমার্সে শিখছি, মানে এরকম বিভিন্ন সেক্টরে অ্যাটলিস্ট আমি জানতে চাই, নলেজ গেইন করতে চাই সব দিক থেকে। এটা আমি চাইবো, আমি I really want to gain a lot of skills by the end of 5 years, and I want to look back যে actually কি আমি পেরেছি কি, গোলসগুলো actually hit করেছি। Right. So we are already on the 30-minute mark. একটু মোটামুটি শেষের দিকে চলে যাচ্ছে আমরা। So before we end, obviously, আমি একটু সাকিনাকে জিজ্ঞেস করবো, একটু যদি কোনো সাজেশনস থাকে for the A-level candidates who just passed, if they have this desire to join ACCA, what will be your recommendation to them? Well, guys, go for it. Everyone says stop, like it's difficult. BBA করে ফেলো, একটা ডিগ্রি এসে যাবে হাতে at the end of the day. পরে তুমি হচ্ছে ACCA করো বা সাথে সাথে করো। Don't I just feel like you should listen to yourself. আমরা সবাই we haven't done BBA or anything. Still we are working. মানুষরা think করে যে ACCA করলে তো শেষ হবে না, জব পাবো না, মানে কি করবো, it's very confusing at one point. But just go for your heart. Mane HSC, if you love accounting, numbers, everyone says ekhane kichu marketing. If you see Ragib, HSC, everyone thinks marketing kora jay na. He does marketing and everything amazingly. Mane I just don't understand where HSC stops you and not gain knowledge about different areas. Mane just go for it. Right. Do what your heart says. I mean, if ACCA, everyone says difficult, prove them. No, it's not difficult. I can complete it. I did it. Here's my ACCA tag. Right. So Rodela, any sort of inspiration for them, but whatever inspired you in your ACCA journey? I would say to go for it, go straight for it. BBA করে আসা আমার জন্য was a very long thing. যে BBA করব, এরপর ACCA করব, যেখানে আমি ACCA করে যেমন now I do have the opportunity to apply for Oxford Groups. I'm bachelor's side by side আমি gain করে ফেলতে পারলাম। তার উপর আমি part 2 complete করে I started working. এটা কিন্তু আমি তখন পেতাম না। আমি জব মার্কেট এক্সপিরিয়েন্স খুব আর্লি এজে পেয়ে গেছি। তো এটা কিন্তু অন্য জায়গায় এত ফ্লেক্সিবিলিটি আমি পাইনি। নলেজ গেইন সাথে সাথে এক্সপিরিয়েন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং আই উড সে ইটস আ টপ নচ চয়েস টু গো ফর রাইট আফটার এ লেভেলস। আমার এ লেভেলসে অ্যাকাউন্টিং ভালো ছিল না নলেজ, বাট আমি কি যাবো কিনা, বাট এসিসি একদম যদি আমি একদম নলেজ লেভেল থেকে শুরু করি, আমার ফাউন্ডেশন থেকে কিন্তু একটা ভালো নলেজ ব্যাকিং নিয়ে শুরু করছি, দেয়ার ইজ স্টিল চান্স ACCA করা is definitely a very good option. Very nice explained, Ragib. Your inspiration and your last message for the ACCA students. So for me, for the level students, I would actually say যে ACCA এর জিনিসটা হচ্ছে কি যে looking at me, I've been working since I was 21, I would say. আমার ওই আমাদের যে ওই BSc in accounting, the OBU thing, I got the certificate when I was 22. So I actually finished it by the time I was 21 as well. So I've been working since I've been 21, and I think age you've been working since a very very young age. Eventually that really puts you ahead. এবং এই opportunity কিন্তু আপনি BBA তে বলেন বা অন্য কোনোখানে বলেন, it's very difficult to get because you're not finishing unless you're 23, 24. So this actually puts you ahead. Contrary to what people say, that আপনি পিছায় যাবেন and everything. That's not true. It's actually the opposite. You start a lot earlier. You actually finish a lot of things earlier. By 30, you have 7-8 years of experience, and that's a very big thing. Right. So I think egula chinta kore you probably should if you think that you're passionate about ACCA or accounting, not ACCA. ACCA ne passionate kyo hobe na, I think. But when you're passionate about accounting, you like numbers, please go for it, because this is something that really puts you on the map. So ACCA কিন্তু নিয়ে passionate হওয়া যায়. For example, আমি কিন্তু অনেক passionate ছিলাম about ACCA. To be honest, I remember. মানে আমি মনে আছে এই ভাইয়ার সাথে F6 ক্লাস করে আসছি, পার্ট 2 থেকে ভাইয়ার সাথে ক্লাস করেছি, মানে ইউ ওয়্যার ডেফিনেটলি অ্যান ইন্সপিরেশন। তুমি যেভাবে রিমেম্বার ইউ ওয়্যার আওয়ার টিচার, পার্ট 1 এ তোমাকে আমরা টিচার হিসেবে পেয়েছি, ওই টিএ টাইম থেকে মানে ভাইয়াকে ফলো করা লাগবে। ভাইয়া যা বলে এটা admire you, see you and we go he is the one we need to be like him. He is the one we need to follow. Thank you so much. Thank you so much. And this is them, they had you as a teacher, but I had him more as a friend of mine, right? And also because nah, এই ছেলেটা এত বেশি পড়াশোনা কেমনে করে আমি জানতে চাই।
But like, and he Exactly. worked so hard, like no joke. He used to work so hard. I think like for me and inshallah, if everyone actually sees him, like that amount of hard work, that is the inspiration. You guys are being too kind. সত্যি কথা বলতে গেলে এসএসসি তে আমি বেশি কষ্ট করতাম, প্যাশন খুঁজে বের করতাম। রিজন বিং, সবাই বলতো না যে এসএসসি অনেক হার্ড, অনেক হার্ড। সো হার্ড মানে ফেল করতে পারি। আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু এনশিওর যে কোনোভাবে যদি ফেল না হয়। দ্যাট ওয়াজ মাই গ্রেটেস্ট ইন্সপিরেশন। সো নেগেটিভ থেকেও কিন্তু পজিটিভ জিনিস পাওয়া যায়। ওকে, সো yeah, that's pretty much it. Thank you guys for joining. অনেক মজার একটা ডিসকাশন হয়েছে, of course. We have a lot of viewers still. Probably আমরা আরো প্রবলেমস দেখবো এবং আরো কিছু আমাদের যেরকম কিছু কোয়ারিজ থাকবে, এগুলো নিয়ে আমরা অলওয়েজ ফেস করব। এবং we are a part of a community, a very strong community, of course. So সেই জায়গাটা থেকে obviously we are in a better position, and we will also invite the others to join us. The bigger the community, the better, right? And the stronger we are. So on that note, we will end the conversation today. আজকের Gossip Station এখানে শেষ করছি. Hope to see you guys again on the next episode. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Bye.